I miss Charlie. Let's go. And when it's trying to airdrop, maybe we can get a little bit further. So Okay. in case it hits us. In this point, okay, on this point. So it's very dangerous. It's separate. Okay. Oh. 哇，这个东西可能对他们比较重要。 good. 交通嘛，如果说不修路的话，只有靠天上的东西。这个 Santa Point 后面 So at first we wanted to circle together how the wind goes, and we can compensate for the bomb tragedy. To make it hit the ground precisely. 2次我都发成功了，我确定。他为什么没有回来？ We can. 2次是他那边飞控下发的那个什么，我已经接到。 Actually, you're also student in So you're from mechanical engineering or They are from aerospace? mechanical engineering, and I'm from computer science. Oh, So see. we have really have a team with diversity. Combined program. 赚好多钱吗？不用，我现在发，等他接到航线我就给他贴。 Charlie. 我给他拍个照。还没有啊30秒没到吧？30秒到了呀。 Oh, 下次你发了以后你告诉我。 所以你再发一次哦。 Oh, you also tracking a GPS system, right? 再发一次啊？你下次还是写给你，还是发2次吧，就把那个 status text 发加上。留吧，这不留着。为什么要发2次？保证通讯 So 的。 it's 相当于第一个是握手，对。第2次是发送。不知道为什么它就只能。 so it hits some target. Yes, it hits the specific target like that angle. Oh. We set the target at that angle, and we want to hit it precisely. The combined AI system or something else. Yeah. So it gathers how the wind goes and the airspeed to compensate the bomb tragedy. Oh. So you also assemble the bombing system and Yeah. together. So 反正现在没有风，对没有风的话，它什么风向都有可能。它测出来什么风向都有可能。OK。 没有风，那问题是没有风，它在哪投也无所谓啊。OK。上传。学员要从我们学院上空过。OK。滑。别嘛。风速是没掉，但是那下挺吓人的，我看。走了一下，你看那个地图上那个起。这人有点多。哦，对 ，separate。 Let's separate. It's going to airdrop now. Okay. From that direction. Does it get data? 往那边走，飞机来了，要扔了马上。 Everybody pay attention. 推着呢。Oh. Shit, man, Jimmy. Charlie. I'm here. This one. To be relaxed 呢。Why is he going again? You know, go take to the Jimmy like that. 高度有点低了，现在高度多少？往后爬，还是暂时太低了。再爬。40了。刚刚没吐吧？没有。刚才那个挺危险的。我断连了。 The thing do like my drone. That's like the right before code.
你那个根本。我靠，吓我一跳！我断连了，我刚才。那边干扰，不要往那边飞。啊，没看到，没看到。我一过，那个楼没有视频。就是那边那个4楼那边干扰特别大，那边还有信号放置。人家看到没？那个在那边。那个应该一张，一张一直表面的都想法的。啊。不知道什么。这个可以。还好还有交税。交税。没有着发啊，抱歉，触发了，我整个通讯都断掉了，他自己打，你看吧，他根本没有在跑。We just lost the remote control, so it's bigger. 他断连了，他自发失控保护了，回来了。刚才的那个。